Kazikikanso mu mzinda wa Blantyre komwe mudzichita kuona lata la kumtima kwanu likupindidwa mu nthawi yochepa ndi makina pamwamba. Ku Blantyre tikupezeka pa Crestwick mukapeza chikwangwani cha RK Plastics kotanise umenewo ndipo kumanja kwanu maso anu sasochera popeza pomwe pali bawu malata siposowa. Tili ndi malata mitundu yonse ndipo mutha kugula pa lay-by pa mtengo wozizira kwa basi. Tiyimbireni phone pa 0998 000 491 0997 621 635 komanso 0996 745 781. Bawo Malata Mbambande. This message is powered by Africa. Takulanda ni program ya Cruise 5. Tikuyankhulira muno ndi mu office ya Prophet Shepherd Bushiri. Ndipo iwowa ndiye mlendo wathu mu program lero ya Cruise 5. Ndakulandirani mu program ya Cruise 5 Bushiri. Zikomo kwambiri. Komanso ndikulandireni mu office yanu. Ino ndi office yanu. Tathokoza kwambiri. Moti table lili apo ndi pamene makhala mukamagwira ntchito. Ndithu tili muno ni mu office koma ndi office so yanu si monga mukuonera mukuti studio lero. Monga mukuonera mukuti ndi imene mugwirira ntchito lero. Yes. Shepherd office yanu so yathu so. Yes. Yeah. Shepherd ndi dzina lanu kapena lochito kupatsani mutamba ntchito ya utumiki? Dzina Shepherd ndi dzina lathu ndithu. Oho. Kuli kwabadwa mwana timpatse dzina lake ni Shepherd. Ndidabadwa kunali kuti timpatse dzina mwana. Yes. Ndiye dzinalo linaperekedwa Shepherd. Really? Kuchokera pa Masalimo 23, the Lord is my shepherd. Kumudzi nkuti tidziwe kuti tioneka kuti dzina ndi Shepherd tioneka kuti kumudzi nkuti. So kumudzi waife ndi kunchewu. Oho. Timachokera kunchewu. Amayanga machokera kumpoto. Oho. Kumzimba. So ndiye kuti kwathu ndi kunchewu. Kunchewu wayi kuti? Kunchewu pompaja pa mphate pa tauni. Kungosesereka kumusi pang'ono timati kwa gongolo. Oho. Kwa Nkolimbo. Oho. Ndithu pafupi pompaja lingati 2 kilometers kuchokera pa boma paja. Kumaseserekera kumusi kuja. Ndachita chidwi ndi dzina la Shepherd yafa kunchewu sinamveko mayina ngati amenewa. Ndithu so dzina Shepherd ndi dzina limene anatipasa makolo. Kubadwa nkukulira munabadwira kuti? So bambo ine amagwira ntchito ku MYP. Okay. Malawi Young Pioneers. Malawi Young Pioneers. Analapa inia. Ndithu. So ndiye atalembedwa ntchito amatumidwa malo osiyana-siyana. Okay. Chifukwa chake anakumana ndi amayi ine kumpoto kumzimba. Okay. Amagwira ntchito ku Mbalachanda. Oho. Kumzimba. Ndithu so atakwatira kumeneko basa natumanso kuntchito tapite ku Rumphi kumene amakagwiranso ntchito. Ndiye kumene ndinabadwira. Kukulira takuliranso Kongo kumpoto. Ndi chilumbuka mwero makula after operation Bwezani itachitika chinachitika nchakuti mukumbukira unachitika operation Bwezani 1993. Yes. Ndiye tinachoka kumpoto basi tinabwera kai kumudzi kunchewu. Ndiye timaphunzira pa Dombole kunchewu kuja. After kanthawi kochepa ndithu likapemera zaka ziwiri zitatu tinabweranso kumpoto chifukwa chakuti pa nthawi imene amagwira ntchito adagula farm kumpoto konko. So ndiye kuti tinachokanso ku nchewu kuja ndikupita no kumunda ku farm yawo ku Rumphi ku Hewe. Ndithu so kuchoka kumeneko pamene ife cha sukulu naphunzira pa Moyale Secondary School. Pamene no kenaka ndapita ku Mzuzu. Mwaso nchimwena wanga anambaso kugwiraso ntchito ku Mzuzu. Atamaliza skulu yake ku NRC. Kenaka basi titamaliza form 4 tinamba kukhala kongo ku Mzuzu ndi nchimwena wangayo. Nde basi ni nthamene timamba utumiki uja koma nguti utumiki tamba kale fa kutumikira nayamba ndili mwana kwambiri ni zaka 12. Okay. Koma tiyanke ka efuso limene lokuti takulira kumpoto. Zikomo kwambiri. So chichumuka mukuyoya? Chomene. Osangoli chomene ongo yankhula atu apeya. Chomene. Mukoza kupanga ndithu hold a conversation bwino muchitumbuka. Mwakudidimikizga.
kudidimikizira ndati ukotsimikiza kudidimikizira mtima mukhala ngati sommathapo kusambira peni papo so okay tisanambaye kunkhani ya utumiki maphunziro anu munalekeza pati? ningoti namba utumikira ndili mwana ndamaliza form 4 basi napitiriza utumiki sinapitiriza skulu pa nthawi imeneyo komano kenaka komabe nabe ndi chidwi kuti ndifuna ndapitirizabe kwambiribe kuti ndiphunzire and cholinga changa sichinali kuti ndiphunzire kuti ndizagwire ntchito pena pake koma kwambira ndili mwana ndamba utumiki nimadziwa kuti utumiki wangawo uzafuna kuti nthawi yake ndisadziwe bwinobwino kuti kodi umatumikira bwanji nde na mu 2010 napanga now enroll ndi Therapon University amene naphunzira za theology nde ningambe kuti natenga diploma mu 2010 with Therapon University kuchoka pamenepo mu 2016 napanganso maphunziro ndi Allison University imene napanga za business communication komanso business inaiso diploma then advanced diploma in business management komanso napanganso enroll kunoko ku Lilongwe ndi Lilongwe University imene napanga business management komanso ndathaso mene poponso napanganso course ndi Harvard University imene just a course with Harvard University ya leadership principles sindikhulupirira bezoti mankhula chitumbuka komaye ndikufuna mundi yake muchitumbuka kuti mwane utumiki wanu udayamba muli wachichepere ndithu tanuza kuti utumiki unayamba bwanji mwati muli ndi zaka 12 zidayamba bwanji so mufuna muchitumbuka kapena yake muchitumbuka chodidimiza jamanena chicha ayi taonga nadi so utumiki ukamba kuti nkha mwana mchoko chomene tibize mchitumbuka kapena tibiriza mchichewa pitizani ndize vati so utumiki ukamba hapo nkha mwana mchoko chomene so chikachitika nchakuti nine munthu wakuti nkutema wachimene kuphalazika so panakhala mchalichi mbwenu nkaonanga ni phalazika waka so nkapemphanga usisepi sisepi ni chalichi kanikozika ine ni chalichi yakuti nkasambira vinandi wadada ngawalisia kwali wakawalisia wakawalisia wasana sumbuya chitumbuka kusambira kumanka kuti mukupita ku chalichi chabe kumaona kuti mukufulumizikitsika pomakhala nake ndithu ku Sunday school timati Sunday school sichoncho koma tha kukhala nake ku Sunday school akuti amakhala ukonda kulalikira kupanga chani basi Sunday yakuti mwana ujamika osogolo alalikire ndi zimene nkapanga ine bwino ndili mwana urumbi koseko anthu akudziwa kuti kamwana kamakonda kulalikira kaja chani ndiye makonda kulalikira kwambiri pa nthawi iti imene yoyo koma mpaka ndikukula basi meza kuti be munthune ndikukonda be zotumikira aliyense ku secondary school umene waphunzira or primary school amadziwa amene maphunzira limodzi kuti munthu uyu zolalikiralikirazi anayamba nekale mpaka na headmaster akumweyale anene pasapo chibalo chifukwa cholalikira mklasi mumakhala busy kwambiri kumalalikira koma ndimakhoza be nambala 1 kumasokoneza anthu momwe aziwerenga mulati tijetseka imawo pano ndithu so kulalikira tinamba ndikale ndikambe choncho ndithu tikucheza ndi Shepherd Bushiri program ya Cruise 5 nyimbo nakona ni makonda so nyimbo nakona mukuvina pena pake ndati kuti step imene ndiyakulumphika pena ndiyakumphareka pena ndafuna ndipumireka nyimbo yoyamba poyamba makonda nyimbo za mtundu wanji nimakonda nyimbo zonse yes nimakonda nyimbo zonse ningambe kuti mina ndiyankhe kuti mwina reggae chani ndombolo chani nimakonda mbiri contemporary music koma komanso nimakonda mbiri gospel rap yabwino kapena mati hip hop gospel hip hop maimba fezimene kuimbitsani yani ungofuza uyo ndikangombuza linde bakaza kuti akubati kuti tabaka zomwezo fezimene zozo ndithu zandipita kumbali nyimbo namba 1 ka nyimbo yanji tiyambeka nyimbo imene anaimba Great Angels Choir amati nzayawe akuti sisi zachokera kwa yani simungazikwanise simungazivesese makonda kwambira Great Angels
kwa basi mudakweza ndege kupita mpaka no ku dziko la mkaza ndi ku South Africa kwa basi ndimakonda chifukwa chakuti pali nyimbo zimene anayimba amakhala ngati kuti mwina nyimbo zija anayimbira iweyo amakhala aliyense akamaziva nyimbo zija payekha amayitenga personal kuti anthu towa nyimbo iyi ngati ya nyimbo ya Zayawe nyimbo ichilimbikitso kwambiri akutero Great Angels Choir Zayawe kukonda kwa mlendo wathu program ya Cruise 5 a Shepherd Bushiri. Anthu anadzazindikira kuti kunja kuno kuli abushiri mutamba kutchuka ndi ulaliki makamaka nkhani yoma pempherera anthu ayi kumachiza anthu. Imakumbukira ananena kuti kukubwera Shepherd Bushiri kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe munabwera pa stadium pa Silver Stadium. Yes, Silver Stadium. I was there. Ndiato kuna kuti ndi ndana amene Bushiri but that time you were based in the north, I think. Yes. I think 12 years ago. Yes. Now my question is kuti panthawi imene mwanali munali mu CCAP munakulira mu CCAP ayi osati panthawi imene osati panthawi imene koma kuchiyambi chanu chiyambi changa cha CCAP ndithu tsopano kuti mutuluke mu CCAP mukanene kuti ndikhazikitse mpingo wanga kapena ndiyambitse utumiki wanga zinayenda bwanji kwenikweni kuchoka ku CCAP iko ndingambe kuti ineyo ndimalemekeza kwambiri mpingo wa CCAP chifukwa chakuti ndimene unandipasa kwambiri foundation and mukhoza kugwirizana nane kuti mipingo ngati CCAP Catholic ni mipingo yakuti imakhala ndi strong tradition kapena background imene imakhala ndi discipline. So anthu ambiri amene amachoka mpingo ngati imene ijayo amakhala anthu akuti ali ndi discipline ina yake. So ni mpingo wakuti ndimalemekeza kwambiri azibusa aku CCAP anagwira ntchito yakulu kwambiri pamoyo wa ine ndipo Mulungu azadalitsa. Kuti ndichoke CCAP chachikulu chakuti monga timadziwa kuti mpingo ena lokwa somakhani zimene matani umakhulupirira. Yes. Ife mpingo muno sitimapempherera anthu kapena mpingo uno sitimapanga chani kapena mpingo uno sitimanenera. Ndiye ndambotumiki kuja ineyo kwambiri ndimakonda kupempherera anthu komanso ngati Mulungu anipasa mawu ndimuuze munthu matha kutani kodi kumpatsa mawu aja. Ndiye ananditandisa akulu a mpingo amene kuti komatu zimene mukuchitazi inde ndi mpingo wathu ndi Mulungu koma ifeyo ndi mpingo wathu sizimatani kodi sizimagwirizana. Okay. Ndiye ndi amene it is better pena pake ndithu kuti usakhengati obweresa chani chisokonezo kumangosanzika kuti ayayi chabwino ndi upangazi ndikapanga paine ndekha
ndi chifukwa chake chimene tinachokera CCP koma kuti panali mwina chifukwa china ayi ndithu koma chachikulu chachi chimene chocho koma pano yamene ndikuthokoza Mulungu kuti CCP ko panopo mapemphero aja panopa ndi akuchitika evangelism ikuchitika kuli azilaliki pano koma pa nthawi imene yoyo zinali zovuta zikuchitika kumene kokwera koma nthawi imene munali muli wachichepere ndithu lumene mapanga chiganizo yonena kuti mwina ndiyime pandekha munali zaka zingati nthawi imene sindikumbukira koma nalidi mwana wachichepere because I'm trying to think kuti middle 20s yes and at that stage kwambiri anthu ena akuganiza kuti bwanji ndingosintha mina zimene machita ndikhalebe mu church momwemo than kuti inezisi ndingasiye ndibwerere ndiyime pandekha ndipitise zimene ndikufunazi monga ndakambira munja kuti zakutumike pena munthu eti zimambira uli mwana nde chiti kuti mweneyo basi nayisesapo ndithu nthawi nayi kuti amene ndingotani kaye ndingokhala ena basi okhala chonchija basi pesa kuti mama wa basi nanyamukabe kumayenda wapasi anthu amuzuzo amandizowa kwambiri chifani mayenda mose moyale muja muchiputula wenaleso kunzuzu akundidziwa ndipo anthu akumpoto ambiri munthu sanganamiza amandizowa kuti mwana uyuyu amayenda nyumba kumanda door by door kumalalikira odi anthu tikulandireni ena tithamangisepo ena atipase atikapisepo ni madzi koma chimayenda ndithu kumalalikira titalikire choncho so zimachitikabe mpaka nakuti tinaona kuti sitingakwanise kuzimanga mpingo wanu ndoti munachita kukhazikitsa kapena zinayamba bwanji kapena munayamba mwakalowaso mpingo wina kena zinayenda bwanji pakena kuti nazangomva za ECG Enlightened Christian Gathering ayi ndiyambe kuti mpingo unakhazikisidwa ndithu tinayamba ndithu ngati mpingo kuti Mulungu ayankhula kuti yamba chako chili wambe uzipanga utumiki umene ukufuna kupanga momasuka nchifukwa chake basi mpingo uchono zadani kodi unazayamba Mulungu anakulankhulani kapena munangoona kuti anthu onditsatira achuluka ndi kuti mipingo sei ilipo yeti wina aliyense amene ali ku mpingo kapena kuti mpingo yambe pamakhala vision pamakhala masomphenya ndiye masomphenyawo aliyense amakhala kuti walandira nimene akuchimvera kuti nambe mpingo soka kuli CCP kakuli Katholiki kaya kuli chani sizinangoyambayi Mulungu ndithu anayankhula kuti chinthu chitani kodi chiyambe chikhalepo koma sipali ponse pamakhala masomphenya ena mango azimasa kutheka koma ntchito ya Mulungu ka angoyamba okha ka Mulungu ayankhula koma nkhani yakulu ndi kuti anthuwo akupanga ntchito yotamandika yolalikira uthenga wa Mulungu so utumiki wanu umaoneka kuti unakula ndithu kwambiri uno ku Malawi mpaka na dzina anthu anamba kumatchula ayi abushiri kuchoka ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe nabwera kuno ku Lilongwe nakhala muno ku Lilongwe timatumikira kuno kotero crossroads kena zapita kuchinoko kumene ku MCP headquarters ntameneyo kusali mene kulili panopo ndiye kuchoka mene popo so pano pamene limatani kodi limapita South Africa so chopita South Africa it was a simple thing komanso yambe kuti kwambiri anthu ambiri amona ngati makhala ambiri South Africa koma ndimakonda kwambiri kuyenda kupita maiko osiyana the vision was to establish more other branches in different parts of the world. Kuno ku Malawi tinalitapanga kale ma branch ambiri ngati visionaire kapena muno kwa vision ya mpingo umayenera kuti utani kodi uyende upite malo osiyana so malo amene anali conducive kuti kuzomayenda but amene yoyo kwasegula mipingo kwina ndi kwina inali ngati South Africa nchifukwa chake pa nthawi imene ija tinapita umeneko anthu ena amaona ngati kuti munathamangira kupita South Africa musanamange maziko enieni kuno ku Malawi munangopeza kuti basi kungotere basi uyo wapita ku South Africa ayi ndithu tili maziko muno mu Malawi district inali yonse tinasegula ko chalichi malo enali onse kuli mpingo so tikambe kuti kuli maziko tinawo maziko akulu kwambiri komabe zimene munakachita South Africa ndi zimene mmachita kuno zinali zosiyana zimasiyana bwanji kukula kwake chifukwa munapita ku South Africa mpamene anthu kuti kuti zinthu zimafika mpaka na masaizi yawo muneneri salemekezedwa kwawo nkhani yakulu ndi imeneyo
so South Africa kokha yayi olonso tipite ku Zambia kumene kuti timalemekezedwa kwambiri, ku Tanzania timalemekezedwa kwambiri, komabe ngakhale kuti nene lisana ngakhale zili choncho alipo ena amene ayambitsa mipingo kuno ku Malawi imene yakula kuno ku Malawi kusiyana ndi imene unakulira mpingo wanu. Ngati imene unakulira kunja iwo mipingo imene yakulira kuno ku Malawi konkuno, so nkhani ya neneli kuti salemekezeka kwawo iyi ndaneneli ngati anthu mukambawo chifukwa ngati ndaneneli mukamba za neneli tikuti neneli salemekezedwa kwawo kana terapo neli munapita kuti mukalemekezeke kufori kuno simukalemekezeka isiza ulemerero tukamba za kukula kwa chani kodi kwa mpingo. Okay. Ndingambe chinthu ichi kuti muno mu Malawi utumiki wa uneneli wabwerapo mpano. Tini tradition yathu pamene mipingo yamamba muno mu Malawi inabwera ndi azungu. Okay, atabwera muno mu Malawi achine David Livingstone anapanga establish machalichi muno mu Malawi komanso ma Catholic ndi azungu anabwera munomo. Ndiyeto sefe ya Malawi tinakula ndi kapena kuti ndi chizindikiro chakuti mipingo imene tikuizo muno mu Malawi ndi iyi inachoka kunjayi Anglikani, Katholiki, CCP, Mwanivese said. So mpingo ena uliwonse umene umabwera after that woti wachokera muno mu Malawi umapasidwa mafunso ambirimbiri mpaka napano. Chitengabe nthawi yayitali kwambiri kuti Amalawi azambe kuvomereza kuti ngakhalenso Amalawi omwe muno mu dziko muno akhoza kukhalanso ndi chani kodi ndi mautumiki kapena kuyambanso mipingo. So chimenecho chimene chinapangisa kuti anthu pena pake pazikhala ngati resistance kapena kumazipanga distance chifukwa chakuti mipingo yambiri imene timayidziwa muno mu Malawi ndi mipingo yakuti azigogo athu ankapemphera kumeneko, abambo athu amphera kumeneko, komanso nafenso tinabadwira kuti komweko. Ndekena kalikonse kamene kubwera panopo ndikachilendo. Mwandivesesa nchimodzimodzinso ndi Yesu Khristu uja ku Israeli. Kunali mipingo imene inaliko nkale ya Mafarisi, Masadusizi, onse aja anawita alikaleko nkucha. Atabwera Yesu Khristu akuti iweso ndiwe ndani. So chimachitika nchimene chocho kunkhani ya mipingo kuti anthu pena pakebe basi mu dziko mwakomo amakhabe ndi mafunso awiri atatu sizimalephera kuchitika zimenezo. Koma nkhani yakulu kwambiri ndi yakuti mpingo ndi malo amene timapita ukapemphera kandi wa CCP kandi wa Katolika. I think ni nthawi yakuti anthu tizilemekezana mipingo kandi ine ndimalemekeza mpingo ena uliwonse as long as kumene amapita ku anthu aja amakalambira Yehova ndi mpingo. Mafunso amene mukunenawo ndi oti mwina amene timakhala nawo anthufe kapena maganizo amene timakhala nawo ndi akuti anthu machoka kuno ku Malawi kupita mama ku South Africa kumene kuno kuti kumapita atumiki ambiri ochokera kuno ku Malawi sindidziwa chifukwa chani. Koma ena amaona ngati mapita amene kufika choti anthu aku South Africa mthumba mwawo ndi mofundira ko pang'ono kusiyana ndi anthu akuno ku Malawi. Ndiye akati nthawi ya chopereka chimakhala chodzaza dengu kusiyana ndi kuno. Ndiye amati tipita kumeneko kumene kuli chuma chambiriko. Anthu amaona ngati it's more of an economic decision. Nkulakwa chifukwa chakuti pena sitimadziwa mahistory ya anthu chimodzimodzinso monga munifunsira mafunsomo history anga simayitani kodi simayidziwa. Ngati ine pamene mapita ku South Africa nkuti nditasegula kale television muno mu Malawi ndikudziwika ndi kale ndi program pa TVM every day. Anthu amachoka kale mene kosiyanasiyana mobwera kuti 2012 2013 nkuti ndili kale muno mu Malawi 2014 anthu amachoka mayiko osiyanasiyana amabwera kunoko ku Malawi. So someone kuti akambe kuti yayi munapita ku South Africa from masatira ndalama kapena chani nkulakwa monga ndakamba kale muja kuti masomphenyanga chimene mafunika panga kumene kokosho chinakwaniritsidwa. Tini mipingo pena paliponso South Africa ku Botswana ku Namibia kwina kulikonse parali vision ndikuchoka kuno ndikupita uku ndikufuna kuti pa zaka is mipingo ikhayatsekulidwa konsekonse uku ndiko. So chachikulu ni masomphenya. Ngakhale mukunena kuti kuno ku Malawi mwadzala mipingo pena paliponse koma tikaona zimene mwachita ku South Africa ndi zimene mwachita kuno ku Malawi masomo zimaoneka ngati zazikulu munachita ku South Africa. Chifukwa ngakhale wankhula pano mwabwera kuno ku Malawi koma sikuti muli ndi malo anu amene munganene kuti mpingo wathu kumene kandi headquarters kandi yani ndi uku mugwiritsa ntchito malo amene muchito pangalendi. Tiyambe kuti chifukwa chakuti kukula kwa chalichi yathu masomphenya athu manga chalichi muno mu Lilongwe ndi chalichi yaikulu kwambiri imene tinapereka ku City
for approvals kunoko kulilongwe sanayipanga approve pazifukwa zakuti ndi chechi yakulu kwambiri komanso ni malo amene tinagulawo sizimagwirizana according ndi kusite ndi amatipanga let me say kuti for 10 years ma approvals osamapangidwa ayi nthawi DPP munga mukudziwa kale kunali ngati ka resistance pang'ono kamene mpaka pano sindimadziwa kuti chinachitika ndi chani komano munga tikudziwa kale kuti mukudziwanso ngati azitola nkhani kunali ngati kuti Bushiri pa nthawi imene ija so kwa zaka almost 10 years ma approvals athu church sankapangidwa approve komano ni boma ilili litafika po boma ilili imene atoza kuti yayi mupange mukhonza apa ifa kuti church chimene manga kunoko kulilongwe si church chimene mazoma church tayi tupita ku church uko no it is a mega church and a mega church is different in a normal church so it will take time because we are not just building ka church komanso pomweponso tamangaso machalichi munomo Malawi oposa 40 chakuti munomo Malawi tukamba panopo kujeni kukalonga tamanga chalichi kunzuzu chalichi amangidwa akuimaliza pano kudedza kuli chalichi koma zonsezo anthu ena samadzi amangoti unamangepo chalichi koma tamanga mipingo yambiri zedi tamanga machalichi ambiri zedi imene sitinamanga ndi yakuno kuno kulilongwe komanso ku Blantyre chifukwa kuti ma plan ake ndi machalichi akulu kwambiri amene ali kamene ambe kuti ma model ake ndi ma capacity ake otenga anthu ambiri zedi so akufunika kuti kukhale ma approve komanso komanga kwake pamafunika zinthu zambiri ikadakhala chacha kuti kungomanga chalichi tikadamanga kalekale koma ndi design ya chalichiyo komanso ndi maonekedwe ake kukula kwake capacity yake yomapangisa kuti ndithu pazikhabe kuti simungamange apa mupange motere so there are some technical things we are dealing with. Of course libwera pankhani imeneyo koma nangasimu kumanga Goshen City kumangochu kumene ndi mzinda waukulu kwambiri maeka zambiri ndi kumadabwa kuti awamba kamanga uko pamene chalichi sanamange chotakata bwinobwino chotazine kuti kwathu ndi uko mongaso makamba za Goshen City kumene kokoso tikukumanaso ndi chaniso ma compliance issues omwewo pali zinthu zambiri sitinayambe kumanga umeneko chifukwa chakuti akufuna tipangenso chaniso comply. So compliance in compliance, we have to comply and you have to do as a citizen of the country, we have to. So chacha kuno kumana kamba mo sukuti pa nthawi imene ukamba papai yakantha yatale kwambiri ayi boma ilili mungana kambira mo yuti pasa device kuti pangani motere akupanga architects komanso anthu athu akupanga they are working on those issues koma tukamba kuti delay yayikulu kwambiri inachitika pa nthawi imene kunali ulamuliro wina uja mpamene samatipangaso or approve that's where the biggest delay was. Talking about compliance, I would like you to comply to my request yoti musankhe nyimbo yachiwiri mprogram ya Cruise 5 together ndi Shepherd Bushiri ikhala nyimbo yanji. Nyimbo yachiwiri ikhale Hills and Valleys ya Taurine Wells. Taurine Wells akuti Hills and Valleys kukonda kwa mlendo wathu mprogram ya Cruise 5 Shepherd Bushiri kupatula kutumikira ngati mbusa kapena ngati prophet timaonanso kuti mmakangalika kwambiri kunkhani ya mabusiness zachokera pati zimene za mabusinesses chifukwa amene mukuneneramo ubwana wanu kwambiri kunali kulimbikira nkhani ya zopemphera kumalalikira kumatani koma panopo anthu amatha kunena kuti you are a businessman mabusiness anamba bwanji? Wow, business is something that is in a person. I would put it in that way because you may agree with me that all people in the Bible, starting from Abraham, Moses, Isaac, they were not just men of God as some people are made to believe. These were men who used their resources, their brain in order to support the work of God. Ndiye ineyo ndaona kuti umutumiki umafunika zinthu zambiri umafunika munthu ukhale kuti uli ndi TV anthu alipire masalale upanga zinthu zambiri
the church cannot manage to support a great vision that a visionary has. That's why naona kuti kuli bwino ndizipanga zinthu zanga zimene zindithandizire kuti ndizipanga support utumiki wanga kapena the ministry which God gave me. So that is what made me to start thinking big. What can I do in order to support the work of God? And that's where now the vision of starting business started coming. And apart from that, I'm a person who I'm a concept person. I'm a type of a concept person. I like having concepts, you know. And I want to see those concepts coming to pass into reality. So that's where the business mindset came from. I've been following some of your interviews, and I wonder if some of the claims that you make in your interviews are actually true. Because I watched a certain interview where you're talking about the fact that you owned a university, you owned sugar plantations in Sudan, mines in South Africa, you started a mobile phone company. Are these things actually on the ground as we are speaking? Yeah, I would say actually probably even much more than what you have just said. It's just the fact that most people know me as a pastor or as a prophet because I don't front my business side. And this is a big question to so many people, more especially here in Malawi, where they say, where does he get his money? You know, but all my businesses are right there. If you go on Google, you can just Google. You'll find all my businesses right there on internet. If you talk about South Sudan, while you see so many projects there, if you go on Google, we have done it there and we are doing it there. So we do a lot of businesses, but most now I'm much investing so much in stock markets. And that's where much I'm focusing on now. So if we talk about business, yeah, it's true. We do businesses, as I said, but it's unfortunate that I don't front, you know, that type of... you talk about the mobile phone. I think we had the Zodiac. They came to South Africa. Yes, PSP Mobile. Yeah. Where is that? They came to South Africa when I was launching the PSB Mobile. A big launch, yeah. And then after that, nothing Were happened. you there? Did you come? No, I did not come, but I followed it closely. And then after the launch, nothing happened. No, nothing happened. What happened? We made a great fortune from that business. But eventually, as a business person, you have to balance between risk and uncertainties. So we had to balance at some point in time, and the best business person is he who knows when to walk out from a particular business. Amamba kuti ozwa kuvina amadziwa nthawi yotani kodi yotuluka mbwalo. So we had at some point in time to find a way of leveraging and walking out of that project and investing into something different. So I'm a business person. As I said, that most people, they go like, Kodi Bushiri ndama mazitenga kuti? Bushiri ndama mazitenga kuti? Yet on internet, if you go on Google on internet, everything is there. No, zinazo kama Google zimango tena pomwe pa. Sizimoneka kuti beyond that, there's anything happening on the ground. Like the sugar plantations you talked about and the mines that you talked about. When you go on Google, you don't find anything beyond. Makanga ka website kodi kangolembedwa kuti munthu akamene munene anthu akapanga Google zituluka. But beyond that, I don't know if you can actually tell us these businesses, what's the real value of the businesses? It's almost like you just claim that you have these businesses. No, it's not such type of a claim, as I said before. Kuti, like you're speaking about plantations, you talk about agriculture. It's something that sometimes you do agriculture, you farm and you harvest, isn't it? And you have to continue the project. I will talk about the sugar plantations you just spoke now. Actually, it's still there, and I wonder what you say if you go on the internet, it doesn't show, and all that. But we're still doing that, the project. However, that's not much of my focus, as I said before. My focus much now is on stock markets. I'm investing so much in the stock markets, and as well, if you can go on the internet, you can just Google Bushiri hotels, Spain. Just you find even hotels in Spain. In Europe, they're there, and they're running. Let's talk about your ministry now, which admittedly has grown very fast.
koma pali zinthu zina zimene zimachitika zimene anthu ena amakhala kuti azizifunsa mafunso ambiri. Mwina poyamba anthu amene kuti major prophet. Kodi ndi title yangodzipatsa kapena you are actually I don't understand why they call you major prophet. Okay, so the word major prophet is in two ways, okay? As I said, I'm a person who grew up in a background where everybody looked me down and everybody told me I want to make it in life. As I told you before, I remember one time being punished because my teacher at that time thought I was useless and crazy. And one time I remember being told by the teacher to say, you'll be the poorest guy in this class. So because of my background, as I said, we know in Malawi people have got this, with prophets because they think it's strange, it's new, and it's all those type of kind of things. And because of that, I had no one to motivate me. I wake up in the morning, it's a newspaper against me. I'd wake up in the morning, it's a neighbor against me. I'd wake up in the morning, so I had to, what is called, self-motivate. And I say, you know what? I'm going to face this. I am a major one. And that's where it came from. So, when people are confused, they think it's something like, oh, he's claiming he's God, he's claiming he's all those type of things. Actually, that word is self-motivation. Major one. So you call yourself major one? Major one, yeah. That's basically is something that motivates me. Okay. When I face a challenge, I go on the mirror and I begin to look at myself and say, you know what, you're going to do it. And I was, as I told you before, I was at Moyari Barracks Secondary School. So we were being taught by soldiers and majors and all these type of people. I see. I know who majors were. And I know my father, he was working with MYP, and he was also a major. Okay. So I know that from the level of, you have to, and some battles in life are not given to weak soldiers. So I had to motivate myself and tell myself when I'm low, when I'm down, I had to go in the mirror and say, you know what, you're a major. So the military concept of thinking I have to fight, I don't have to give up, kept on coming in. I had to move on. I thought because the word major prophet actually exists in the Bible, but the major prophets in the Bible I have said that two ways. Yes, I haven't finished the second part. Okay. Yeah, I've said that two ways. All right. Yeah, so that's the first part. Okay. All right? That's the first part. All right. Secondly, in other churches, you have got bishop and you have got archbishops. Okay. And people have no problem with that. So in the prophetic too, you have got prophets, and I've got senior prophets, and I've got major prophets. Okay. So and people have got a problem with that. Major and prophet. You can even have senior major prophets. Okay. I'm not a senior major prophet. I'm just a major prophet. Okay. Okay. We have senior major prophets. I'm not a senior major prophet. Okay. But you see, people have got a problem because it's prophets. Yet in the other churches, we've got even Lord is so. We've got even Ambuya so. And you see, those are just titles. Come on. It just demonstrates the hierarchy which you carry in that particular organization and institution. So in my church, I've got other prophets who minister under me. All right? I've got prophets who minister under me. Now, when someone comes and says, I want to meet a prophet, they have to know that in this church, there are senior prophets and then there are major prophets. So major prophet means in our institution that you might be above some other grouping of prophets. Yes. In your institution, not so he's above other prophets of other institutions. We are talking about our institution. In the Bible, the term major prophet is usually used to describe prophets who wrote longer books than others, like Isaiah, Ezekiel, and others, as opposed to other minor prophets who didn't write very long books. And that's where I was wondering where you got the title major from. Now, actually, it's a wrong definition to describe that in the Bible. They are not called major prophets because they wrote so many books. Elijah, books. No, that's not true. Because Elijah was a major prophet, yet he didn't write any book. So where do we put him? Do we put him on a minor prophet? The answer is no. But Ezekiel, he Jeremiah, is a major prophet, not because of what they wrote. It is their responsibility. So you look at Moses. Moses had other prophets which were under him. Okay. You look at Ezekiel. There were so many prophets in his days.
You look at Elijah, he had actually a school of prophets. You look at Elisha, he had actually a school of prophets. So prophets, they are not just called major prophets and minor prophets because of what they wrote. It is also the responsibility which they were carrying in their various endeavors in terms of ministry, as well as raising others and mentoring others. What's your understanding about calling wives of prophets prophetesses? Does that make sense to you? Well, it does. How? How does a wife of a prophet become a prophetess? They two shall become one. If we believe the Bible tells us, if I marry and that person will become one. All right? She may be called prophetess, but that does not mean she carries the same responsibility which I carry. No. In other words, she is helping what I am, and she's assisting what I am. It's as simple as that. Secondly, she could not just be called prophetess because she is my wife and then she's called prophetess. No, but also perhaps it is also, you look at the Bible, okay? If you look at the Bible, look at how God works, okay? God has always revealed himself as God of families. He goes to, I'm God of Abraham, I'm God of Isaac, his son, and I'm God of Jacob, his grandson, okay? So it doesn't matter whether it's your wife who is a prophetess. It doesn't matter she became a prophetess. She can be a prophetess by her own calling, or a prophetess actually because she's married to you. And because she's married to you, she can also become a prophetess. Or she can be married to you and have a responsibility as a pastor or as an apostle or just a prophet's wife. Yes. But as I said to you, that it also depends with where are you taking the revelation from? Are you taking it from the fact that she's your wife, or because it's her calling, or because she's called that? So for me, I'm telling you, for me, my revelation is I and my wife are one. Okay. Yeah. So and I'm not answering for other prophets. Of course. I'm answering for me. I and my wife are one. You're one. Yeah. Now, if I'm in Bible, muja as I'm a prophet, so I'm a child of a prophetess. So that one we can put that aside. No, they're there. Okay. Yeah, I can actually give you two. Before that, what kamena amakaguti. No, I can actually give you examples in the Bible. The issue is so simple. Why do we give so much respect to the mother of Jesus? Okay? Is it because she's the mother of Jesus? No. It's a great honor which we carry, that we have for our Lord Jesus Christ. This woman gave birth to Jesus. Her womb was used to do that, okay? And we give honor and respect to Mother Mary, not because it's like now, people would be saying, so why are we giving honor to her? Is it because she gave birth to Jesus? You know, if it was at that time now, we would have the same questions. Of course. But it's a matter of revelation, of understanding what really happened. And it's as far as it concerns, this debate will never cease. And it's nothing we can do about. I can't explain it much even better for people to understand, but I think in a simple way, I should answer you for my sake, not for other prophets, not for other people. The two shall become one. I am a prophet and she's a prophetess, and she may not have my responsibility. She may not see as I see. She may not serve as I serve. But the word prophetess simply means a woman who speak the word of God. That's the word prophetess. So as far as it is concerned, and she's a woman and she speaks the word of God, she's a prophetess, and I don't find anything wrong with that. I do find something wrong with that, though. She's not your wife. No, not your wife. Exactly. So don't find a problem with my wife. No, that's okay. That's okay. Problem endi nayo Bushiri ndi akuti ndimaona kuti kumuchula munthu kuti prophet kapena prophetess zimatengera ndi ntchito za munthuyo ngati ali ndi mphamvu yoti akhoza kulosera. Tsopano chifukwa nimalize kai. No, I know what you want to ask. That question I've heard it so many times. That's a traditional way of thinking. It's a traditional way of thinking. Prophet, it does not mean someone who just predicts. No. We have got very wrong mentality of prophets. We have got people like Moses, okay? We have people like Deborah, in the prophetess Deborah. She never,
She never at a single day go to somebody and say, your name is so, you come from this place. She was a prophet, she was a judge. And yet she's addressed as a prophetess. Not because she was prophesying to people, no. Being a prophetess is a simple word. Someone who is able to speak the word of God, okay? And that's the word prophetess. It comes from the word prophetizo, which means to speak forth. So you, where you are, you can be a prophet, not in the field of me. You can be a prophet in the media, okay? You are someone who is speaking forth. You are speaking the word, to other people, but with an intention of preaching the gospel. So we have got prophets in the media. We have got prophets in soccer, people who say, I dedicate my soccer to serve God, okay? So the word prophetess or prophet must not just be someone who dreams at night and he sees a vision and he wakes up and he tells people. The word prophet has been misunderstood. The word prophet means to speak forth. It's stoma. The word, someone who is able to speak. As long as you declare, all apostles, pastors, teachers, if they stand on the pulpit and they say, I pray that this will happen in this way, what they have just spoken, it's not just a prayer, it becomes a prophecy. Zangu ngati kuti it's more fashionable than spiritual. Mmene zikuonekera kuti chifukwa wanda prophet akangokwatira awa amene timadziwa kale kuti sanali prophetess, suddenly tiyamba kuwatcha kuti prophetess, and mostly chifukwa yoti akwatirana ndi prophet, not because of the works that she's doing. All right, maybe let me give you my background. Okay. How I married my wife. Okay. Exactly. I think maybe we should start from that point. Because as a prophet, as I said before, the Lord spoke to me to say, you're going to marry a prophetess. Oh. All right. And I didn't know who this woman would be. Okay. And later on, when I met my wife, okay, I had that conviction to say, this is the woman. And I met my wife when she was in 40 days fasting. Okay. And that's exactly what confirmed what God told me, that she would be a woman of God and who will be, and she was working, she's a professional, she was working by that time. But every person can bear that record who know her, that at that point in time, she was someone who was so much prayerful and all that. And I told her, I said, God told me that I'm going to marry a prophetess, and if my conviction comes that you are my wife, then you are the prophetess. So, as I said, such type of things can be argued. Every person can have their own opinion on prophets and prophetesses. It's an issue which I have accepted that no one will understand it. And we have to move on. Talking about moving on, let's move on while moving back to March 2017. Nkhani ya commodity investment opportunity imene munalengeza mu chalichi mwanu. Imaoneka kuti inagwedeza kwambiri dziko la South Africa. Mutalengeza nthawi imeneyo kuti anthu apereke ndalama ndipo muyipanga invest mu business imene anthu aja apindula phindu likulu kwambiri kupitira 50% ya ndalama zimene ayike. Koma nkhani imene simone kuti inayenda mmene munkanenera nthawi imeneyo yayi. Chifukwa anthu anayika ndalama koma anthu ambiri patapita nthawi anabwera kuti ndalama zathu tinapereka koma phindu lake silinalione yayi. Okay, I think it's unfortunate that that question comes in a way that looks like maybe people invested to me and all that, which is absolutely not true. If you come to my church, every Monday I've got a program which is called Diplomatic Service. The main reason of this program, it is to motivate people, okay, to do business and to do investments and so on and so forth. And that's what I do. I encourage my members, okay, and this is the thing that people maybe they don't know, but every Monday I come out and I speak to my members on business opportunities they must do. And if someone else says they've got a business, I am able to encourage my members in the church to say, you can explore from this guy. He has got a business opportunity and all that. So there's no any moment and no any time where I came and they say, I have a business opportunity, come and put money into me. No. If you speak about that, you are referring a situation where maybe I commended some company or some organization, not necessarily to do with me. And no one, I should tell you this, no one can come out and they say they deposited the money
into my account on any business transaction. Well, that may be the case, but these are words that you said. Bring this money, bring cash, and we are going to invest it in a business where you make 50% profit. And people invested in that because they heard from you assuring them that if they invest, they will get their return. I have just explained to you. I have said, it is true. I do come out and speak to people. It's not only once. Even last week I did the same thing. Okay. Somebody came up with a business concept and told me, and I came out and I spoke to the people and I said, wow, there's this business opportunity. If you invest this amount of money and these will be the returns you're going to get. I do that every Monday. I speak to my people and they invest. And in the business, there are risks. Sometimes the business can go well and sometimes business can't go well. So that's the business side. And if you ask me to say of a particular moment, I may not maybe be able to remember which moment you're talking about, but for so many moments, including last week, I spoke to my members and encouraged them to do so. And that's what we do. And what would you say to those people who invested but never got their money back? Well, that's business. If I do a business, business is either you make a profit or you make a loss. And when you are selling for any deal or any business, it's either you win or you lose. So if people invested the money in any other business, as I said, no one ever deposited money into my company or my personal company. I can agree with you that I do come out and encourage people to invest in different portfolios and the advantages and disadvantages. So if people invest in that business, if they make money, well, praise be to God. And if they don't make money, well, it's a loss. And that's business, because business is about making profits or making a loss. Talking about making profits, let's talk about winning and winning people who are watching this program by selecting the third song. Maybe they like that song. What is the third song going to be? Let me say, let's go to Gwamba. Yes. Zizakala Beta. Zizakala Beta. Ari mbali wanu Gwamba. Yeah, he is. Chibale chake chibwera motani. He is my wife's young brother. Oh, really? Direct brother? Yeah. Direct brother. He's my wife's young brother. But you see, I like his heart. You know, Yes. The boy has got this thing of working so hard. He has Yes. got passion and has got a very good group of people Yes. who also work very hard, by the way. And he's one of the great artists in terms of, as I said, I love gospel hip hop, and it happens that my in-law is a gospel hip hop guy. Kumpanga promote tsopano to mulamu. Kani ndio sanka nyimbo. Yeah, I know it's not about promoting the guy. It's not about promoting the guy. It's not about promoting, but the guy, as I said, he's one of a huge fan. You've got a huge fan in your brother-in-law. Kukonda comment watu program ya Cruise 5. Shepherd Bushiri. Akuti Gwamba Zizakala Beta. Zizakala Beta. Nthawi zino mazifunsa ukaona zipinjo zomwe ukudutsa mbuye kulibe alipo akundimva aliko mafunso omwe iwo mazifunsa nthawi zina pakoganiza za suicide ndikudziwa nthawi zina umadabwa umapemphera koma gona beosadya akuchosa ntchito zinthu zoti sunapange pano mazifunsa mulungu watate ndinapanga chani kuti dziko lindilange kaya ndiwe bwana kaya ndiwe lova ngati uli moyo zingoyamika Yehova mbuye makukonda uzikhala pa ize sanga lolokhale ndi vuto sungakwanitse sanga kupase nkhondo yoti sungamalize mbuye ali nafe ngati mbuye ali nafe usingoziwa zizakhala beta zizakhala beta
ndipo pamodzi momakhala. Utumiki wanu umatsamira kwambiri pa nkhani ya kupanga profesai mmatero kulosera zinthu. Ndipo pali zinthu zambiri zimene mwakhala mukunena kuti mukulosera timaonerera ma service anu mukamapanga. Nali ndi mafunso awiri atatu pa mmene zimene timaona kumene timaonera kunja kuno. Poyamba zichazoma mutchula munthu dzina lake, ayi inu kwanu ndi wakuti, dzina lanu ndi lakuti, ndikuona mu fridge mwako, ndikuona muli tomato, ndikuona muli zakuti. Zimene ndi zokhudzana ndi mawu a Mulungu ngati. Yeah. Zimaoneka ngati kuti mukungolongosola zinthu zimene mwina munazimva pena pake, ndi mukungofuna kuti munthu uja azizwe kuti zinthu zimenezi munthu wazidziwa bwanji pamene sizokusola. You see, such type of questions, I find them not worth answering. Chabwino. Yeah. So allow me not to answer that, because you see, it's like going to a Muslim and telling him, "Mavala mikanjo." You know, those are personal questions for my faith and my religion, and I really don't find that question suitable to answer. But when you go in the Bible, you find the moments when Jesus himself is predicting to people. Ezekiel is telling people what's going to happen in their lives, where they're coming from. If you read again, Jesus Christ in John chapter 4, he's telling a woman everything about her life. And again, you see Jesus prophesied to Nathanael, telling him that I saw you sitting under the fig tree. And Nathanael is shocked to say, who told you that I was sitting under the fig tree? So one coming to ask Jesus to say, what you are doing there, tell us, is it true, is it real? I don't think he would answer you as well, because these are spiritual things. As I said before, things of God are believed or not believed. There are two ways. It's either you believe or you don't. So to answer such type of a question, it's very tricky and very difficult, because someone still will be like, I don't believe that, I don't believe that. So you can't convince somebody, and my calling is not to convince people to believe in me. My calling is to convince people to believe in Jesus. Whether they call me fake, I don't care about that, but my Jesus is not fake. So to answer questions of Mabanga Professor Ichonjo, is it true, is it right? I really don't think it's necessary to answer that, because it's an issue of faith, and it's my religion and my faith, and I love doing it because I believe that God speaks to me, and so I don't want to answer much about that. Are you a Satanist? Come again? Kumwalira kwa matse. Dzina anu lachulidwa hapo. Inu ndemangano ndiyotani pa nkhani imeneyi. Malata atakhala kuti ali mmudzi wawo nzichidziwikire kuti mfumu yawo ingakhale pawo malata. Malata osachititsa manyazi ugulu wa anthu. Masiku ano sofolera nyumba ndi malata opanda mfunda, dzimbiri ndi laulemu, koma pena timachita kuliya mbadala. Pawo malata mbambande opindidwa kwathu konkuno. Nkhani yabwino ndiyo kuti pambali pa Lilongwe pawo malata yakhazikikanso mu mzinda wa Blantyre, komwe mudzichita kuona lata la kumtima kwanu likupindidwa mu nthawi yochepa ndi makina pamwamba. Ku Blantyre tikupezeka pa Christwick, mukapeza chikwangwani cha AK Plastics, kotani sewu umenewo, ndipo kumanja kwanu maso anu sasochera, popeza pomwe pali bawo malata siposowa. Tili ndi malata mitundu yonse, ndipo mutha kugula pa layby pa mtengo wozizira kwa basi. Tiyimbireni phone pa 0998 000 491, 0997 621 635, komanso 0996 745 781. Bawo malata mbambande. This message is powered by AfriPlus. InnoBuild Private Limited pokondolera kuti tsopano yakwanitsa zaka 6 ikukutumikirani, ikupatsirani 60th anniversary plot sale promotion.
kondwerani limodzi ndi InnoBuild Private Limited pokwanitsa zaka 6 ikutumikirani popeza ploti yanu lero mwamsanga maploti 50 omwe alipo ku Lilongwe. Guzani Airwing Site 12, Airwing Site 8, Airwing Site 11D. Ku Blantyre Nyambadwe ndi Lunzu, Zomba 4 Miles, Salima mbremamso wa Sengabe, Mangochi Ndata Site, Kasungu pafupi ndi Admark, Mzuzu Dunduzu. Maplotiwa awatsitsatu mtengo pokondwera zaka 6 zomwe InnoBuild Private Limited ikukutumikirani, ndipo promotion iyi inayamba pa 25 July ndipo idzatha pa 7 September 2022. Pezani ploti kuchokera ku InnoBuild Private Limited omwe ayambira pa mtengo wa 399,000 kwacha kufikira 999,000 kwacha yokha basi. Kumzuzu a InnoBuild Private Limited ali moyang'anizana ndi bwalo la zamasewero la Katoto mu nyumba ya Peace pafupi ndi Reserve Bank ya Malawi, floor ya mwamba, room number 1. Ku Blantyre ali mu nyumba ya Dosani moyang'anizana ndi khoti lakale pafupi ndi shop ya Bakali, ndipo ku Lilongwe a InnoBuild Private Limited akupezeka mu InnoBuild House mbali mwa msewu wa bypass pa Zamkutu. Ma offices a InnoBuild Private Limited amatsegula tsiku lililonse kuyambira Sunday mpaka Friday ndi masiku ena onse a holiday. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa 0888 002 899, 0991 148 500 kapena 0993 886 257. InnoBuild Private Limited, kupanga Malawi kukhala wa Malawi yeni yake. Ziko lino ndilofuna kukonza panopo. I would not stop